Let's see how it goes. I'm just thinking whether to call the guy. The problem is you call those guys and instead she doesn't. The BPM guys. You call them and book an appointment. The problem is they listen. So I'm wondering whether to call them and then go. I'm not calling just. So we're planning for today. Hi, how are you? Good. Thank you. Members who have come over here for the all-party Townhall meeting which has been organized under this apartment complexes, and specifically on behalf of ReddyAam residency, I welcome each and every one of you. Just to give everyone an idea, we would be having, as it says, a town hall where there will be questions asked. The moderation would be done by Janani over here, and at the same time, Vishnu will also be saying a few words. So please sit back. Any questions that are there, you would be given certain papers. Please write down those questions in case if they are not being answered or you have some very specific questions to talk about, do ask them. But please listen to what Rajeev has to say in terms of what those questions should be and what should we focus on. Thank you so much. Welcome once again. Hi everyone. Namaskara. Warm welcome. Thanks a lot for taking your time coming on a Saturday morning, and thanks to our representatives from parties, from Mr. Rajeev, Praveen from Congress, Mr. Srinivas and team from Aadmi party, and Mrs. Vathsala, Janani also from KRS. Thanks a lot. Just a quick intro about what we are doing.
BAF is a federation of 1200 apartments, and we want to bring some change in the society. There is a term called urban apathy, that urban voters do not really care about what happens in politics, don't care about the candidates, etc. So, as a part of our drive, BAF, what we are trying to do is, we are trying to do it in 3 steps. Step 1, we have done a lot of voter ID cards to make sure that people have voter ID cards and so that they can go and vote. As a part of step 2, we have started the campaigns thanks to all the political parties and candidates in cooperating with us. With that help, we want to bring the parties closer to the people, and of course those who could not come, the recording will be uploaded in YouTube, and you will go through the recordings and just get a feel of what the candidates are, and you can know the party manifesto or what the candidate is standing for, and then make a right decision for yourself. Right? So like this is the first town hall that we do, and we have 8 more planned across different constituencies across Bangalore, and we are hoping that we'll get the right traction, and people get to hear from our netas and take the right decision. Without taking too much time, I'll hand it over to Sandhya and Nanjuda, but maybe a quick photo of with key people and organizers so that social media, that's the buzzword, Meera, Sandhya, Lata, Upinder, Praveen, or whoever, just will take a quick photo from your side, please. Sir, in Nodi, sir. Sure. We'll get started with Professor Rajeev. He is here on account of our MLA is busy and he's not able to join, so he's representing him. And when we have some questions from a party perspective, any questions you may have to him, please limit it to the party, not to the constituency issues. We have another gentleman joining us to answer the constituency issues from a party point of view, who is representing Mr. Reddy. So please keep your questions specific to them. So I request Professor Rajeev, you can address 5 minutes and share your. Stand up, sit down. Whatever you're comfortable. Hello, namaskara. Good morning. Thank you, first of all, to Bangalore Apartment Federation for organizing this event. In fact, a series of events, starting with a multi-party town hall that was held at Century Club a few weeks ago. Just to give you a background to what I'm doing here, our MLA, working president of the Congress, Sridhara, Reddy, had to go for an election committee type meeting, and we are about to announce the last list of candidates. So he asked that I represent him here. I am the chairman of the KPCC apartment cell. I'm also chairman of the Congress's research department nationally. I'm a former member of parliament, a former professor at IIM Bangalore. And just to give you some background, the apartment cell is a new initiative, probably the first of its kind from any political party. And the aim is to have something permanent in the party organization, to engage with apartment residents across Bengaluru, and later on, it's a KPCC thing, later on probably across the state. But some of the issues that we're dealing with are issues that are related to local constituency level concerns that Sri Rajendra Babu, who works closely with Sri Reddy, is here, is knowledgeable about them, and after I'm done and the more broader policy discussion is addressed, then we can hand it over to Rajendra Babu. Now, the KPCC apartment cell has launched a series of these kinds of interactions, partnering sometimes with BAF, like today. And later this morning, we have an event at Electronic City for Bengaluru South Assembly and Annika.
And in the afternoon, we have an event with Shantinagar Assembly constituency, which is very different. It's about re-envisioning the future of Bangalore's core, which is Shantinagar. Right? So we're trying different things in different places. But the bottom line is that we want to understand what your issues and concerns are, and we want to figure out cooperatively, constructively, solutions to those problems. Now, in the location we are, Rajeev Residency is an old established apartment complex. And I don't think the usual problems that face apartments face you. The usual problems that we've seen have to deal with, one side focuses on legal issues. You register the association under the Cooperative Act, Ownership Apartment Act. Numerous such legal confusions exist. And one of the first things we're going to do is put our leaders together with the experts and pass legislation that resolves these legal challenges that we are faced with. So that's one dimension. Another dimension is about basic infrastructure, whether it is road access and aspects of that, whether it is the more problematic issues related to sewage and how it's to be managed, whether it is about water supply, whether it's about electricity. So these are basic infrastructure issues that actually affect your quality of life. And if there's anything that we're focused on, it's not how do we change your quality of life for the better. Really, my philosophy is that people should not have to think about the government. When do we think of the government? Only when we encounter a pothole, when we run into some problem, when we face some issues. Government's job is to make life seamless for all of you, right? That's what our aim will be. That we should do enough of a job that we should not remember that we exist. We are making life much smoother for you. But think about that. Now, the STP issue actually needs, this is our response. See, we don't have a manifesto officially launched yet, but we've come up with something called a proposed action agenda. And we've got about 15 points here, and many more. We actually have a special manifesto for Bangalore City itself in the works. So, what are we trying to do here? Well, we are trying to understand the dimensions of different issues. The STP issue certainly requires a massive reimagining. Okay, we need to change the way that's done, and we will be open to expertise and inputs to reimagine how STPs are going to deal with sewage treatment across the city, and the current policy of each department taking care of its own. There are lots of challenges with that. We don't have manpower and expertise, and the quality of treatment varies. These are all challenges that we don't need to impose necessarily on the apartments themselves. In terms of water supply, the Congress has over the years implemented a variety of Kaveri phases of water, and we're getting ready to implement the next phase 5 of Kaveri, which will provide water to many more apartment complexes in the suburbs and in the outskirts. Now, along with this, I have one request, which is that, two other dimensions of water management. One is rainwater harvesting. All of us have space to figure out how to implement that. And second, I live in an apartment which is relatively new, and there we have separate pipes for groundwater, separate plumbing for toilets, non-potable water reuse after treatment. So wherever possible, these are all solutions that apartments should be trying to implement themselves. All this will help us manage the demand for water much better. Now, apart from these, the larger infra, we will continue to invest in Bengaluru's infrastructure, things like that. That's, I don't think, an issue. The other challenges that we've come across have to deal with issues such as metering of water supply, so that people know how much they are using and can take decisions accordingly. We have issues related to tenants, a Modern Tenancy Act, which we want to work together and create. There are issues regarding GST, trying to change the threshold
before which GST or maintenance fees kicks in. There are issues about, there are numerous other issues. So one of the things we want to do is to have a responsive governmental outreach. So our MLAs, we're going to ask them to do a periodic equivalent of a Bangalore 1 meeting in every constituency or in every ward, such that you bring all the agencies together under one umbrella and figure out how to resolve issues that people have in one camp, which will be held on a regular basis. Correct? So some of these issues, and then of course we are trying to do a lot more on the transportation dimension. Increase the number of buses, ensure that there is local loop, last mile connectivity to metro and other such services. And I've been a pioneer in fighting for suburban rail for Bangalore. It doesn't affect B.T.M constituency, but it makes a huge difference to everybody else. And so those are all issues that we are focused on. And we want to sort of do what we can also to help usher in infrastructure for promoting electric vehicles. Okay? So these are all broadly the dimensions that we're focused on. And then finally, we saw a few months ago the city going underwater, especially in certain parts close by because of the rains. We will proactively make sure that the engineering works are done in such a manner that water that flooding is avoided. But more than that, we also want to make sure that, what should we say, that the water pathways, whether it's Rajkar ways, whether it is other ways of managing water, are again reimagined, and that we take an overall ecosystemic approach rather than a piecemeal approach to all these kinds of issues. So this is sort of the broad vision. This is not, we've set up the apartment committee just before the election, but it's a permanent entity. Our convener, Praveen Peter, is here, and Rajendra Babu, who is from Townhall, is a member of our committee. So we are all going to be here. And what should we say? As I said, I wasn't the Rajya Sabha, but I have no problems addressing issues at the very local level as well. So that's where we are. This is the Congress Party's point of view. And any questions about Sri Rajeev and his contributions, Mr. Rajeev Babu. Thank you so much for the opportunity. One last word, please get this message out so that more people vote and participate and engage, because there is this concern about apathy and we want to turn that around. Thank you, Mr. Sun. Well, any of you have questions for him, please put it down and hand it over to someone. Thank you so much. And sir, I have a few questions. So one is poor planning and violation of zoning rules, right? And residents are obviously upset about it. So and also the commercial building. So how do you propose to address it? So this is a complicated matter because, for example, what should we say? In Janani, there's a lot of opposition to commercialization, which impedes, certain, for example, 100 feet road is a commercial road. But the kind of activities that take place also impinge on its residential area. It's spread into everywhere. Same thing here. If I come to Gowda on a Saturday night, I am amazed with the nightlife, but a lot of it is probably violation. And it affects all of us. It's good for those who come here who get something. That's exactly it. So I think this is something that we will have to brainstorm on how to find solutions to that. I think we will have to put limits on where and how these kinds of commercial activities are allowed and where they're not. And where they're not, we will have to take stringent action to close down those establishments. That much is Stringent action has to come from the political. Yeah, absolutely. One thing I must say is that as we think through planning, nowadays there's this concept of 15-minute cities where people should be able to access offices and commercial areas within 15 minutes. So planning more of What's happened is, all these areas, these are all, they were designed as residential neighborhoods, and the commercialization has been, blocked into it. And that uneasy hybrid nature is what is causing the problem. We have to address that.
Okay, one more thing which is bothering all of us is that the retrospective, like you just mentioned, that you live in a fairly new apartment and then, things are sorted. But most of us feel, so how do you propose to balance it out? Because it bothers us and we can't literally break down and rebuild. Yeah, so I understand. That is that makes little of those sense. We actually went through this with the electricity issue some time ago, where there was a retrospective application, and the BNP President Sridhara and others were very, very worried about that. But I think Reddy addressed this. Yeah. So there was a cut-off date. So if older apartments want to do something, that should be voluntary. But newer buildings should have all these integrated. That's the Well, city needs infrastructure, you actually talked about it, but we also have a lot of these common amenities which are essentially not available to the city residents or citizens in those localities, many places. So that is something such as, so a lot of public spaces are not available for people to use. There are still a lot of common amenities are there which are designated or not, but it's not made available with a lot of issues stuck around for ages. So that needs to be handled and that is something which we get done. Can we just Everywhere and even sorry. can we keep it or you want to ask a question and then you would like to take what you're talking Yeah, about? so go ahead. the same thing please. My name is Vishwanath. I am from the same community of Koromanga. My question was, a lot of these projects are started with a lot of fanfare, but the execution is so dismal and the entire community suffers because of this. Now, most of you know what the problem is. Basically, it starts with the payment to the contractor. It's the whole system. But what my request to you is, how are you people going to handle this thing differently? Because many of these projects are started, but then they never finished. And what about our flyover? Will you give us some workshop and complete that? Thank you. That I leave to Rajeev. But basically, see, the larger question that Janani raised is about access to public space. Yeah, I thought you have something on that. Public space also, yes, Right. we have. No, that was a specific. Okay. Yeah, so basically, this is, if public land and spaces are not available, that has to be remedied. There are, you just saw recently an announcement about Carbon Park, what can be allowed and what cannot be allowed. We should actually have a very different vision of public spaces. We need to create, there's no reason why people can't have a good time in Carbon Park, why you can't have areas designated for sports of various kinds. If you come to Krishna Park in Basantpuri, there's a whole area for sports. In Kabul Park, there's one sunken area where in my school and college days we used to go play soccer. Why are you closing these spaces? In Kabul Park, again during my school and college days, we used to have rock concerts on the rocks, literally on the rock. And some people who have no other business seem to want to take away people's enjoyment. Now, it's not just on these cultural and sports fronts, but when you think about sports facilities in a denser city, we need to say, how do we take school grounds and after school hours make it available to others for various other kinds of activities. We want to link it to preventive health and people's well-being. So, we're not trying to privatize. I can see Muralidhar Rao here excited about possible privatization, but I'm just teasing you, brother. My PAL is also. Okay. Power supply at least. Okay, anyway, my point is that there's a lot of space and facilities that need to be available and accessible, and even for senior citizens for that matter. And there's no reason to shut parks To add to the same question, we did talk about introducing more electric vehicles and such, but we just don't have space for people to walk.
pedestrians, there is a serious issue. Footpaths and general safety within Townhall, people have to walk around. And I guess it's the same everywhere else. So I am one of those public representatives who walks and takes the metro, who does things like that. And when I do that, I realize how bad the situation is. Right? Just the footpath, just walking 15 minutes is quite a challenge. So, and this is for an able-bodied person. So imagine somebody who has special needs or a wheelchair. It's impossible. Even I, thanks to people not picking up after their dogs or something like that, even I end up walking in the streets rather than on the sidewalk because the footpath is filled with all sorts of other stuff, right? So it's a multi. So as a party level, but what is called non-motorized transport, people walking, cycling, these have to be encouraged. I think that's a very central part of our Bangalore manifesto. So we will be working on that. And there's this is not even rocket science. What comes in the way of people being able to walk and go around? This Shantinagar that I'm talking about, because of tender shore and things like that, they have a lot more such facilities. But those of you, and many of you in this apartment would know, in the west, right, the old towns, it's all walking, and it's beautiful. And it's actually good for many people. But pedestrian safety is also a major concern for us. When you're walking, right, calming measures, traffic calming measures, that has to be done because we have open spaces, we are not able to use it. You can't even get You there. can't cross the road. Yeah. So those are the things which we would like to people to. So you obviously you taught 74 and also perhaps. So how do you propose to bring it in? Because this is something which is taking on fundamental rights of citizens. And we in Bangalore have been without corporates for 2 years here. So one of our announcements is that we will have B.T.M elections within 3 months of coming to our office. Okay, that much I say. But beyond just electing corporators, we need to make sure that the ward committees also function, that the ward committees are representative and inclusive. So all those dimensions of the 74th Amendment need to be operational. That is, I mean, there are other challenges with regard to how much power from your party to commitment to both these issues is there. It's certainly about winning the elections. We will take and we will put in place. There are legal challenges that are already up right now because of the legal elections. On the 74th Amendment itself, we need to have more will and commitment from. Yeah. So we will work on that. So there are a lot of projects which get started and they go on getting stretched. So some level of accountability needs to be brought in. So what I propose in the party forum is that we should have for every project, there's already this business of putting the signboard. Who is the contractor? What is the amount? Who, things like that. But to have some kind of engagement with local ward committees, such that they also monitor the progress and hold things, accountable. We need to improve the accountability of these projects. But as somebody was saying, payments and there are lots of issues in the actual bureaucracy and how they process contractor payments. There are rackets that go on. There are challenges in that. And you already talked about the KOA part. So in fact, there are some questions on these, and there are a few more questions which are perhaps they both will address it later on because it may not be relevant to ask Professor Rajeev. So with that, thank you so much. If I may, there's one question I wanted to raise. I'd already raised. Yeah, sorry. I'm Nitin. I'm from Townhall, Third Park. I'm an active citizen in this area. Just a point, in fact, I already raised, written that down, but I guess I didn't get time to ask you. What is gaining Bangalore is that the parastatals are functioning independently. Will you commit,
as part of Congress government to pass legislation bringing the parastatals, specifically BESCOM, BWSSP and so on, under the control of BBMP. Instead, you are talking a different approach of having coordination meetings. We don't want coordination meetings. What we want is unified control. So, the coordination meetings were at the constituency level to make sure that all the service providers are there in one place to solve local level issues that may arise. The larger dimension of what Nitin is talking about is the solution that's probably required, which is that the transport, electricity, numerous parastatals are all brought under the same umbrella and empowered to work on this, So there are many dysfunctional dimensions, whether it's the metropolitan planning authority, things like that, which are just not clicked, right? And I think what we are saying is a direction that we will work towards. All right. I need to discuss that with our leadership, but the point of bringing everything together, Bangalore is big enough to make this all work together under one umbrella in a more efficient manner. I think that's the direction that we work towards. Since you mentioned my name, I would like to raise one point, sir. Okay, this is the last question. Okay. Now, sir, 70 RWA members, FIRs were filed against them for staging a silent demonstration. Okay. Now, that was for stopping a flyover. Here, we staged a demonstration for completing a flyover. Now, what guarantee is that if we stage a demonstration here, FIRs are not filed against us? Apparently, this was a case which was brought in by the High Court itself. Now, can you ensure, sir, that that order is withdrawn, along with these stupid rules about this thing in restrictions in Kaban Park and such areas? So otherwise, we will all go into jail if we just stage a walk here. How can we allow that? Let me respond. This is personally meaningful because this is the first FIR that I have received in my life. I am also one of those people charged. Because I went as an ordinary citizen, not as an ex-MP or anything. I just wore black and joined the march because my friends were fighting for Sanjay. And lo and behold, a few days later, my good friend Mr. Sridhara has ensured that the cops file an FIR with all kinds of specious charges. Disrupting the traffic, doing this is one of the most peaceful protests that I've ever been involved in. Okay? So, this is just an attempt to intimidate. Alright? And I checked with the police, what is this all about? How can you file something like this? And what happens to our fundamental rights to assemble and express our voice? And both the police commissioner and the DGP are my students, so I am there. And basically what they said was that court judgment has been misinterpreted, right? Only large rallies are supposed to take place confined to Freedom Park. You can still do smaller localized rallies. This is what the police themselves told me. I don't have it in writing, but this was a clarification. So there should be, if you're trying to ask for the Ijpura flyover to be completed, what's the point of going in protesting in Freedom Park? This is where you need to show that the work is incomplete. So absolutely makes no sense. That's the logic. But also remember that during the CAF protests, anti-CAF protests, we had a successful PIL. Chief Justice Oka said you can't stop people from protesting, and they removed that section 144 at that time. So it's an attempt by the state to continuously push and see how far they can restrict citizens' fundamental rights. Now, has the FIR been withdrawn, sir? No. If Praveen Peter and both have the FIR against us. Yeah. No, but that is the problem, sir. You have to go through the process. No. This is not all are available provisions. So that's all I can say. It's just an attempt to intimidate, and some political parties are good at it. Others don't believe in that kind of. No.
So you will ensure that it is withdrawn. Yes, sir. Yes. No. This whole order itself. Oh, yeah, absolutely. That's not our spirit at all. We have dealt with protests as Congress Party. We've been involved on all sides. Okay, sir. Thanks so much. Also, thank you very much. BAF has created a logistical challenge. I have to be in Electronic City at 11 o'clock for the next event. So if you will kindly excuse me, I will make my way. Thank you. Thank you, sir. Everybody, we have two candidates with us right now, and we have Mr. Vathsala representing Mr. Reddy. But to start with, we will ask Mr. Srinivas Reddy. He's standing on behalf of AAP and he's looking at representing also. So I request him to introduce himself and also talk about why AAP and why Mr. Srinivas Reddy has entered this. So please. Hello. Good morning, ladies and gentlemen. I am the candidate of Aadmi Party. So my background is okay. Ladies and gentlemen, my name is Srinivas Reddy. I am a born and bottom here only. I am the resident of Krishna Acropolis. Since 2010, I am staying here. So I am social worker since long time. I am the candidate of Aadmi Party. So our Aadmi Party will contesting, and our agendas are: we have start school, education, health, and all civic communities we have to provide and promise. Then taxpayers' money also we have to utilize proper channel, proper way, verifying also. So then this thanks for BAF for inviting. So the apartment federation of association also, so many problems are facing. So if we will win Aadmi Party, we will, as per law, we have to support all facilities. We will provide you in your doorstep. Definitely, what we sought for water problem, drainage, road, and parks, civic communities, encroachments, football encroachments, and all, we will clear as early as possible. Then we are here. So many residents are asking to peaceful staying. Definitely, we will provide you. We will assure you the facility. We will definitely insert. Then what we are facing day-to-day problems, the weekends and all, road blockages, and so many restaurants, so many bar and restaurants are coming up and existing. So many commercial activities are there. This is not fair actually. So earlier the government, present government and earlier government also not taken any civic problems. They are not sort out any problems and all. Definitely we will ensure that Aadmi Party will come. Definitely we will, as per rules and regulations, we are not violating anything. We are not encouraging corruption. Definitely we will do the needful at your doorstep. All
to have Seva, Sindhu or any other apps and all, we will provide you to all getting approvals and all, single window and all. We will definitely provide you. Kindly, this time, please support us, put a majority of vote Aam Aadmi Party to encourage Aam Aadmi Party. We are Delhi, Punjab and all, Punjab government, they have banned all tolls. Even Delhi also, civic amenities are providing parks, schools, swimming pools, everything it will be provided. The same facility retained here, definitely we will assure you. Then association, the grouping of problems also we will sort out. The water shortages also is there. So many elders also not going outside independently. The football problem is there. All definitely we will ensure that, sir. Kindly support us in this time. So we have to change and clean the corruption. Kindly support us, sir. Thank you. Well, I request all of you to put together questions while we'll get KRS candidate also to introduce. Because both are aspirants, we can have more or less the same questions to both of them. Yeah, so please put together and hand it over. We'll come to the Q&A. So, madam. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಜನನಿ ವತ್ಸಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷದ B.T.M ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾನು ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆ. ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಾನು B.T.M ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 6ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಜಗತ್ಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿವಾಸಿ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ಅಲ್ಲಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗೂ B.T.M ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹ B.T.M ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ. ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸತತವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಜನಗೇರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನನಗೆ ಕಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷವೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, KRS ಪಕ್ಷ, ರವಿಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಕ್ಷ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಹ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರ ಒಂದು ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ B.T.M ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ವಿ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ. ನಾವು B.T.M ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ನಾವೇ ನೇರವಾಗಿ ಇಮೇಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸಹ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಆಗಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ B.T.M ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಾವಿರಾರು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವರಿಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಬಾರಿ ನೀವು ಒಂದು ಹೊಸ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ KRS ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನೀಡಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಂತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಂದು ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಸಹ ಕೋರಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾರು ಸಹ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸರ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
agenda. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ KRS ಪಕ್ಷವು ಸಹ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಏಕೈಕ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜನರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಪೊಲೀಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಒಂದು ಮುಕ್ತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಸಹ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅವರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನ ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಡೋರ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಹ ಒಬ್ರು 10 ಜನ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು T-ಶರ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಪರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಸತತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ನಮಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನ ಅದು ಬಡ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನ ನೀವು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you. So, your questions, one second. Start with whichever correct one. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ Everybody understands Kannada, right? No problem. No. Okay, we'll try to Mix and match. Mix and match. No, sir, you try to discuss something in common with common rather than ban. first candidates. Yes, sir. How many ward committee meetings have you attended? Have you attended ward committee meetings? If you have, how many have you? 10-15 meetings we have attended. ನೀವು attend ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಖಂಡಿತ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಹ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಹ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೀವು ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಸಹ ವಾರ್ಡ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. Well, she says she has attended, but she is also suggesting that while you are not attending, you also should attend. So I think ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಸಾಮಾನ್ಯರು ಬಡವರು ಅಂತ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಲಾಗಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದುವೇ ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಾರ್ಡ್. thank you. Good answer. I think we also have to encourage more. You know, we are less than 50% voting in BTM. It's really pathetic. So ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವೋಟಿಂಗ್ 2.5 ಲಕ್ಷ ವೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ 1,20,000 ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇವರೇ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳ ಇಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಒಂದು ವೋಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಶಾಸಕರೇ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸೋಲ್ಬೋದು. 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೀವೇ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲ ವೋಟ್ ಮಾಡೋರೆ. ಖಂಡಿತ ವೋಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I response to that. I have gone through the voter list this time, sir. So actually 30% are not there in the voter list. What is there? They are not residing over there. They are either transferred or they have shifted to some other place or they have vacated the house or they are no more. Even then these bureaucrats, they are not doing their duty properly. They are not removed or not corrected because of the 2,50,000 is there. You actually see over there it is only less than 2 lakhs only is there. So even so necessary, if it is somebody has died also they don't remove, and if they remove from in our program when I gone through that, people have migrated to other places, other states also, America also, still their name is there. So that is why effectively we can think about only 75% of these things is there, what actually people are there, and in that 50% happens, it is
something failed. Basic thing comes here is we have to track that element roles what it is there, whether it is there or not. I had gone through my own eyes. They said I had blasted them. This they were not doing not correct. They said shortage of time, so shortage of staff that they need an excuse. If you want to cross check your apartment is safe, if it is there. Well, I don't want to get that because then the whole Yes, it is there. This is done. do you want to talk about one single thing that you want to take up from a point of addressing in the city? The city has whole lot of problems. So one ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ which one do you want to take? And how will you answer? BTM. ಅಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೇಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ. ಎಸ್ ಸರ್, ನಾನು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಫಿಯಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಯಾರು ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಈ ಏರಿಯಾದ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಆ ನೇಮ್ಸ್ ಡೆಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2,72,000 ಜನ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ BTM ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸಿರ್ಬೋದು. ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದೆ ಇವರು ಹಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಜಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅವರವರ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊರತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ ನಡೆಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ನೇಮ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ we will assure you sir. Well, could understand or do you want me to give you also? Yeah, understood. Oh, thank you. So, ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿವಾಸಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ಒಂದು ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವೇ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ BTM ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ 24 hours ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಗಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ BTM ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 5 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನ ಅದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ರೈಟ್ಸ್ ಏನು ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿರ್ತಾರ, ಸಂವಿಧಾನ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದು ಆ ಕರ್ತವ್ಯ MLA ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅವ್ರು ಬೇಕಾದಂತಹ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮೂಲವಾಗಿ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು CCTV ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಆಗ್ತಿದಾರೋ, ಕಳ್ಳತನ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಸಂಘಟನೆಗಳಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸಹ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ರಕ್ಷಣೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಅವರು ಹಕ್ಕನ್ನ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಶಾಸಕಿ ಆಗ್ತೀನೋ ಗೆಲ್ತೀನೋ ಬಿಡ್ತೀನೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್. ನಾನು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ
ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅವರೇ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. Basically, we want to address the basic amenities, toilets, water, bus stand, safety of citizens in the locality. So that's what we want to address. After this start this in B.T.M or in Townhall, every ward we have constructed around minimum 3 to 4 toilets to get go construct disease. We have done it, a lot of progress. Scheme this is it. We take this next to the program. This is the next to the training is it. The next level is it. All the places we have just started. In B.T.M we is there in all the wards. But it is not free. It's not free. Yeah, it is free. Anything used to the free cannot be maintained properly, sir. You see wherever the free there, you clean one according to show this is the we are free. It cannot be only something there for clean minimum 5 rupees or something, 2 rupees, something with charges, sir. That is not that to from the maintenance of the maintenance. It is not practically not possible because maintenance, who will maintain the maintenance is so that is not possible, sir. It cannot be done, sir. Sir, new free. Maintenance, how will you do the maintenance? How will you do the maintenance? Government ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಟೆಂಡರು? ಆ ಜಾಗ ಸರ್ಕಾರ Can you ask him? ನಮ್ಮ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವುದು Ladies and gentlemen, please. Please close. In fact, people are using the back. No. See, we do have a lot of concerns, but he's primarily come to address what our present MLA has done. So when we come to it, you please take Okay, it. sir, now Otherwise it will Sir, Aam Aadmi Party concern, we have to free. No. We'll come to that time. At that time we talk about it. Otherwise it will get to a debate which is not healthy. So please. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. Very well. Okay. Government responsibility. Yes. Okay. So we will take this feedback and try to so we'll come back to please. Tax Okay. So what is your opinion on Vijaypura flyover? What would you have done? ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವಾಗಿಲ್ಲ? ಸರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಏನು ನಾನು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದು ಅಶ್ಯೂರ್. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಂದಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಜನಗಳು ಇವತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ದೇರ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್? ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಅಲ್ಲಿ ಈಜಿಪುರ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಶುರುವಾಯಿತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಈಜಿಪುರ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ತಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ನಿಂತ್ಬೇಕು, ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊರಡುವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡವರು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? First of all, the contractor was not selected by doing proper financial due diligence. That contractor was financially weak. He when you are executing 250 crore project, you cannot say my bill of 5 crores is stuck up, I cannot do the work. Blackmail ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Working capital ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ? Every time blackmail. See, working capital minimum 25%. Yes. Okay. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ
whether contractor is suitable for that or not fit ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅವನನ್ನ ಕಾರ್ನರ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ? ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಲ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ದಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್. ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿನವರು ಬಂದು ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಕೇಳಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. Is he coming now? ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ. ಸೊ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು KS ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಬರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ನಾವು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ರವಿಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟು, ಯಾರಲ್ಲಿ 40% ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕೈವಾಡ ಮಾಡಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಪವರ್ಗಳು ನೀವು MLA ಆಗಿ ಬಂದು ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರಾದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿನ ಯಾರಾದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದ್ರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ದು ಆ ಥರ ನಾವು ಪ್ಲಾನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋರಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ನ ನಾವು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೇ, ಜಲವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇನ್ ದ ಅಲ್ಲ, he is not going to support anybody there. Okay, example ಕೊಡ್ತೀನಿ. Okay, one party, both parties, each party, let us say one party, one group has 100 seats, another group has got 100 seats. You by some thing, let us say you are having 5 seats, 7 seats. Who are you going to support? Now hypothetical scenario. Yes. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಲೋಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So you will not support either BJP or Congress in whatever. No, we are independent. Okay, sir, follow up to that question. This is a state election. It's not just a municipal election. What is your party stand on some of the key contentious issues in Karnataka? Example, do you support allowing girl students in hijab to attend college or not? Don't say this way, that way. Straight yes or no. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು No, if there is no court case, what is your stand as a party? ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪ. Former Chief Minister has given his opinion. Good He's dodging the question. No, but Good that's his stand. That's his stand. Stand is not the stand. No, but that's his stand. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳ JCB ಪಕ್ಷಗಳ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾವು ಸೋತು ಸಹ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ. ನೆವರ್ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಜೆಂಡವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರಾದಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಅವರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಅಲ್ವಾ? ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಇಷ್ಟ, ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಅವರ ಇಷ್ಟ, ಈಗ ನಾನು ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳು, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳು. Answer is clear. Clear. Thank you. That's the answer.
ಸರ್ ಅವರೇ ಮುರಳೀಧರ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದೇ FIR ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಲೀಗಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಡದೇ ಇರೋದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ನೀವು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದೇನೆ ಬೈ ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಪರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ FIR ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ, ನಾನು ನಿರಪರಾಧ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು FIR ಹಾಕಿರೋದು ಸರಿ, ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಸರ್ FIR ಹಾಕಿರೋದು ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿ ಗೈಡೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು FIR ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವರು ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಅವರು ನಾನು ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ, ನನ್ನ FIR ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾಶಿವನಗರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಕ್ಕು ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ FIR ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರಿಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಂಬಿಷನ್ ಏನು ಸರ್? ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ನೀಡ್ಸ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಂಬಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಈಗ ಆಮ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಏನೋ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನನ್ನ ಗುರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಶಾಸಕಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಸಹ ಶಾಸಕಿ ಆಗುವಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಶಾಸಕಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. Not the Congress. We'll come to that. Yeah, we have time for it. ತಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕರಪ್ಷನ್, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ
ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಚಿಕ್ಕ ಇದರಿಂದ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ. ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾವತ್ತು ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸುಮಾರು ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಇವಾಗ ACP ಇರ್ಬೋದು, DCP ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪೋಲ್ಲ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ ಆಯ್ತು ತಲುಪೋಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನಾವು ಯಾವ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಫುಲ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ Sir, you are audible, but keep the question brief. Question will be. ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವು ಒಂದೆರಡು MLA ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಈಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ಆಲದ ಮರ ಆಗಿದೆ. ಆಲದ ಮರವನ್ನ ಒಂದೇ ಸರಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೆಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲದ ಮರ, ಸೊ ನಾವು ಬೇರುಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಆಲದ ಮರ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋರು ಬಡವರು, ಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೋಗಿ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ದರ್ಪ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಕರಪ್ಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬಾಸಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನೇ ಒಂದೇ ಸರಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಳಗಿಂದ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಸರಿ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಹ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರಾ. ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ್ರೆ ಲೈವ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಈಗ CM ಅವರು ಲೈವ್ಗಳನ್ನ ಲೈವ್ಗಳನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಾಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಹ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ACP ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸೋತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೊಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. We have a quick, sir, ಇವಾಗ ಒಂದು local constituency related data just to get a perspective. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು Morning everybody, my name is Meera. I think I know some of you and co-founder of Simple Matters, but today I just wanted to kind of take 2 minutes to set the context, okay? And thanks especially to our the new political aspirants, the new from newer parties, and they've been sharing their thoughts and responses to the issues, especially in the B.T.M constituency. But I just had a few things to share. We've been talking to a lot of people
in the constituency and collating the issues as such, right? So one is of course the typical, the typical middle class response to, okay, what are the issues of the constituency? Like you'll say, oh, Koramangala is a war zone, right? So we know all the issues that the projects that are going on and on and on, the K100 project, the Ijipura flyover, and there are the inner ring road to Agra, that connection, that road is not happening at all, even though the approval has come. So there are many issues from an infrastructure perspective. There are also the typical issues, day-to-day concerns of water and waste and broken roads and potholes and missing footpaths and so on. But fundamentally, much of this is BBMP's response, and I think this is one of the reasons. The first question to all the candidates we've been asking is, how will you ensure BBMP is empowered and we have the BBMP election as soon as the state elections are over. So this is a critical thing, and as educated voters, it's important for us to keep that in mind as well. Because all the questions, if you're relating it to civic, it's much easier, but that's not what these are only the symptoms of the problem. The root cause will never be addressed unless every MLA figures out how to represent our interests in the assembly. That is the key point, the issue, right? Whether it is, and I just wanted to share a few things about the constituency in terms of, like indices. For example, if you look at health, these are all state subjects, right? Health, education, transportation. And someone asked, like it is also important at what point do we expect these are local services, when do they come under the local council, the BBMP, the local government? That is also a question. Structural changes are very critical. But just to reflect on the state of health, for example, B.T.M does reasonably well compared to other constituencies in terms of healthcare provision. That is number clinics. We have 7 number clinics, 7 PHCs, 49 Anganwadis, but there are no BBMP hospitals though. But comparatively, it is sort of much better than few other constituencies. On the other hand, schooling wise, while the MLA has taken responsibility for many of the local government schools, there are 15 government schools, and that is also possible because there are a lot more private schools. So you need to understand, like we have to get a sense of what is the real need of the community, how many low-income groups are there, and are their needs getting met, right? From a mobility perspective, again, it's sort of reasonably well connected from a main road perspective, while there is no metro coming in, and but eventually some of that may get ironed out. But what about last mile connectivity? Why is it that while some people may be able to afford cars or bikes, how do we ensure that it's actually walkable? Rajeev talked about 15-minute cities. So actually, Koramangala, B.T.M, Lakshmana, these are very easy to convert into in that kind of a scenario, which government is actually, which elected representative is going to raise those issues. So I think we need to get that larger perspective of how these things are going to be there. And from an engagement perspective, while there are very active groups, RWAs, the voter turnout, like somebody said, like was not, even though accounting for all the gaps and the poor quality of the voter rolls, it was still at 50%. So even if you say it is 60 or 65, it's still not like a great number. Also in terms of ward committee meetings, it's quite low. So relatively, there's just been some, on an average, I think 156 ward committee meetings in 2 years across 8 to 9 wards. That's not a big deal at all. So many of those at the local level, that active engagement is not really present. So that is something for us to reflect on as well. So there are, like again, many of these issues are still coming from a local level. Gas facility, footpaths, contaminated water. So I think if we can reflect on this, understand what is the role of the MLA and how are they going to provide this and ensure and empower BBMP, I think it will be easier for us to get these problems solved. The other thing is also look at from a larger perspective, not just how do we get a livable city for us and the next generation, which means that we have to look at from a sustainability. We did not hear any candidate talking about climate change. Now that sounds like one hi-fi topic, but that is what is resulting in intense rainfall and flooding and water problems. We're still talking about Kaveri water barta ide, but then how much, right? How many of the apartments are actually dependent on tanker water? Unless we look at a long-term solution, we're going to continue keeping in this reactive mode. And as again
citizens, educated voters of Koromangala, B.T.M and these areas, it is important that we look at that big picture and ask the right question. You have to change that narrative, the discourse in terms of asking for the right voters. Again, instead of just talking about tactical daily issues. So, since this is a state election, so obviously once we have the BBF election, you can talk about all the race issues as well. So I just wanted to set this context so that not just for candidates, but also for all of us to have the right perspective. So again, in, just one more point, in terms of governance, we are talking about corruption. But just look at from a transparency and openness perspective. Not one government has actually taken the, or one MLA taken the responsibility to share that what the expenditure reports of their local area development fund. Each MLA gets 2 crores a year. Where is that expenditure report coming? Nobody has put it online, right? If you look at all the different schemes, like Rajeev mentioned, having the display of each project report, in each project, who's a contractor, date, etc. at the site. But none of this is like easy to access, and how do you actually hold that accountable? So I think unless we all get involved in each of those issues, it's going to be hard. So demand information, demand data, and then otherwise we're going to be running in fact, 5 years ago, if we had a similar meeting, the same issues would have come up. Little has changed in 5 years, and I think that is something we have to also reflect on, saying how do you change the game, therefore after 5 years we're going to have different set of questions. Thank you. Well, Anikal. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಅಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಸಹ ನನ್ನ ಕೈಯಾದಷ್ಟು ನನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನನಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು 1 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೂ ನನಗೆ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಶಾಸಕೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಸತತವಾಗಿ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ B.T.M ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿನ ಅಡಗುಗಳು, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಬಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಹೆಣ್ಣು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಿ, ಹಾಗೂ ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಅಪೀಲ್ ಮನವಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ B.T.M ಲೇಔಟ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ 3 ಟರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನಾವು ಏನಿರುವಂಥ ಈಗ ಜೀವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿದೆ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜಯಶೀಲನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಳಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಫಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದ ರೀತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಮೇಡಮ್ ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. Just in the interest of everybody, I will ask the question. So, ರವಿಶಂಕರ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ 23 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೈಮರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನೋ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ತಿರ್ಗಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಇಲ್ಲಿ MLA ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಅನ್ MLA ಆಸ್ ಅವರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವರು ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಿಜೆಪಿ ತಿರ್ಗಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಾ 15 ವರ್ಷ, ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು. Yes, sir. See, I have been involved in this flyover from the DPR, all these things. Since I also stayed in estimate. I also stayed in estimate. So we have basically done that flyover to cross over. There are 6 junctions which will cross from south of the Bangalore to the south of the Bangalore district. To keeping that in mind, we all wanted to start up at this things with our signal, story signal, this which are junction and what is the page and all these things. So if I was unfortunately started, we had given for a good company, they were there very good at that time when we had given that. Fortunately, in those days, it was because the contract, basically, we understand how it works is nobody will have so much of rain, they borrow from all the people and all, and then when the bill comes, they pay them. This is the practically. Theoretically, it should not be. Practically, it happens like that. Once the law has come, then you cannot pull in the black money and you have to say what the 2 lakh rupees, you cannot put it to your account without it is supported this thing. So there, many contractors will become defaulters. That is how Simplex has become bankruptcy. Otherwise, Simplex would have been doing it. That law would have been not come. Simplex would have completed their project by this time. So inflow of money with Simplex has stopped. I was there with the commissioner and MLA, the Simplex and all the chief engineer, all the residents and around 4 to 5 meetings along with him. I was more involved in the completing of this. Basically because that estimate is choked over there rather than your road decision. So we are also going. So what then they said they did not get the funding. Sorry, sir. What he wants to know is that now whatever has happened now is it will be done. We actually recently we got it modified into the new tender rates. It was there before 2017 rates. Recently, last month we got it done to the new tender rates. So tender is getting it got. So we will finish it that. We will start the work within 3 to 6 months after coming back to the selection of the road around it. Okay, ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೋಡ್ರೆ ಆ ರೋಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶಾಮಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಹೊಂಟೋಗಿದೆ, ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫ್ಲಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡೆಬ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ನಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು. Okay, that's the main concern. See, that flyover is being taken over by that infrastructure project disease. So they will have to fix this in. These local people, they cannot fix this problem. Even last time we see that we have put some tar over there, that was done by the flyover funding only. They cannot since immediately they have made it, so that is handed over to that flyover to complete this. Below that it will be, any infrastructure should be done by the flyover people. We are trying to get the tar, we have got it done this 6 months. The price debris clearance, no debris that is which belonging to those people, flyover people, they have to shoot it once start to. So in the debris ಎಲ್ಲ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Yes, that is being done. Yes, adu traffic engineer police people, they are doing it purposefully because
there was some central cleaner in the people should come this way, the accident to prevent that when they keep that central medians and in the space, so they used to remove that and then they go that way. That is why this traffic inspectors, they are putting it, so we had to get it removed. But since the debris is there, it's becoming a dump yard for everybody. Yeah, that is Garbage is getting collected after. put by a traffic police, you will tell you. Babu sir, after 9 o'clock, you cannot travel on that road because there are people, drunkards are sitting over there. You don't know how many people. I will show you. Just. He is a resident of Koramangala. I know, but I am telling you the practical problems that we are facing. Please, if that is possible, because we want a clean city, we are living. See, and also I live in that Koramangala annex, just about thing. And there is opposite to BMTC, there is a small little drain which is coming. Until 15 days back, it was all blocked over there, and the water was not flowing. Now they have connected that, and adjacent to the main drain, the stormwater drain, there is an adjacent small little thing coming and entering into the stormwater drain. Now again I'm saying, all the sewage thing is coming, collected from there, and then it is not clean water, sir. So now what are we going to do? We have a policy saying that sewage shouldn't be allowed in the stormwater drain. Now how are we going to just manage this? Again there is another small thing getting into the stormwater drain. And people living adjacent to that drain or SWDs all over the place. The whole of B.T.M is affected. Now how are we going to manage this? One drain, we are floating. And I have literally demolished my bungalow and I have built an apartment right now. So how are we going to be? I have raised concerns to everybody. I have raised concern to Reddy also, but he is not. Nobody is bothered. End of the day, okay, rain stop, flood goes, cleaning happens. Every household is spending 50,000 rupees. I'm not exaggerating. Every rain, floods, cleaning the house, 50,000 rupees. Srinivas Reddy, just door to door we went, and everybody is complaining about that. Go to BMTC, that bus station, the stormwater drain inside, it's become a road, land, complete land. It's not a stormwater drain at all, and there are buildings built over it. When 35 years now, if we have Congress running B.T.M, or if any governance has come here, why was it not? Why were people allowed to build buildings on the stormwater drain? Can you please advise? Stormwater drain is there for flow of water. Why is it obstructed? NGV, the stormwater drain which is running through NGV, complete block. How is the water going to go? Now, closer to the elections, everywhere you go to every road, it is all repairs are going on. Why closer to the election? Why was the last 5 years not done anything? Anyhow, so many potholes. We have, Aadmi party has given 57 complaints to every complaint. One second, sir. Questioning him, if you can question. That is what I'm saying. These are the problems that we are facing. What kind of questions? I answer you this thing. Yes, please. Smart right, they are doing it over there, that they connect back to that NGB. Right where this is only when they connect. Unfortunately, Eating Pro is in a low level. Eating Pro and activity level is in a low level. Even Brahma comes also, that cannot be solved. So the roads have become high. So these are connecting it back to that wet well. Once they connect, that is the work what they are doing over there. When they complete that, this is you cannot do before why you ask it, why you can't do it. Funds is the problem. In Karnataka, we have to accept it. Difficult to accept it. If we have 1,000 crores, one second, let me finish it. If we have 1,000 crores, we will plan for 10,000 crores. So we will not be in a position to pay the contractor properly. So that is how it has been happening. That is the first shortage was there. So now they have released it. So they are connecting back to that wet well district. That is what the works they are doing. That big train they are running, it is overflowing that. So train resetting what is going on. You can see that JCB is doing it, Oakland doing it, estimate and all. Entire area you can see comparative house is there now. It is there on the pipe well. By another 1 year it will be finished in the speaker. We are planning to allow only the water maximum 5% they can sometimes unavoidable this thing they can leave. We will not allow any drainage water to enter into that stormwater drain. We are diverting back up to the wet well in the reverse direction. So from the wet well it will pump through the pipeline and it goes to the Chalgata. It is there, work is going on, it is not still completed. Once it completes, then it gets over. And nobody can build a building on the stormwater drain. You can say like that, adjust to the stormwater drain, you can do it. In fact, that NGT order and all, the big people are in big news. They say they should not leave setback so much. And unfortunately, the Karnataka government, High Court has given a direction. Like layouts which has been done after 2000
given the plan, so they are giving the plan. So approvals is not an issue. So buildings which have been on the, which has obstructed the, what is called a stormwater drain, action can be taken, we bring up our notice in the scene. But adjacent to that, many people have built, cannot be avoided. That's fine, sir, but only thing is we need a clear road and Yes. we need. Madam, you can see that we will actually, we can tell you, BTM, this Kormanga is a less hard road compared to other places. We are human beings, we cannot be, you show us this is where we have counted this thing and tell this thing. We are human beings, we cannot have 100% efficiency level in this thing. So compared to other places, you go and see where other areas. I'm sorry to say. Tell me, madam, which area, tell me, madam, which road is that? There is lots to talk, sir, but I'm sorry. Tell me, sir. I am on a BTM motor. Yes. BTM layout motor. Not, I do not say the apartment, but I am BTM layout motor. Simple layout motor, basically. So in 2008, BTM assembly was formed. And from the time it was formed, Honorable Reddy sir is the MLA. People have given you complete support. Now it's 2023, it's been 15 years. You go to any of the ward office in BTM road, any office, you choose the office, go. Without paying rent, no work is done. 100 rupees government fees, they ask 10,000 rupees rent in all the ward office. Why have you failed to fix this? That's the first question. Second question related to this. So a couple of days before, Honorable MLA Reddy made a comment saying corruption cannot be eradicated, but we will regulate it. So when you mean you will regulate it, will you put up a board saying 100 rupees is a government fee and 1000 rupees is a corruption charge? What is your view on it and how are you going to corruption? Please answer. Sir, corruption is what we can understand. What it is in half party, this is in Delhi. No, it's not participation. Let it finish after some time. I am questioning the power, sir. You are in power, I am questioning you. When AAP comes, I question AAP also. That's what? Second of all. So wherever it is, they are asking something money, even it is denying these things or not, bring our money that will not be done at all. Nobody should take these things unless only when you go for something deviation, these things only they expect this thing. You go straight away as per the rules and regulations. Nobody should ask it, nobody will ask it. No citizen will agree with you, sir. Anyone who has gone to government many citizens are doing, you ask how many people pay the bribe in this apartment. You ask these things, sir. You one question number 1 to 8, sir. You will enter bribe for the you Sir, ask that question directly. Yes. Sir, the power in our ಹೋದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಾಮ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡದೇನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. Sir, please take my number. Tell me because I'm interacting and I'm going for every third Saturday. Please make a note of it. There is a meeting in Westcom district. Please go there and chief engineer will come, superintendent engineer will come in media complex, raise this issue. If at all if they say anything, please take my number and call this. Only problem is we have to accept people are not going out and talking. So everything they wanted under their table. So that is the issue, sir. How many times you attended, sir? Wait, every month, third Saturday, invariably public interaction is there. We have arranged it. So they come. This is how many times you attended? You go there, you raise this issue. We can strip them out. This is how things can be done. Unless you go and ask them, it cannot be done. just one last thing from Babu sir, it is not directing. You have been a very good friend of mine. Yes, I know. I know, sir. Apart from that, I am just sharing my personal problem. I am asking to transfer it's a joint property. I am asking them to change from that khata to me, to give a khata to me. But you know, they are saying 60,000 rupees they are asking me. I am not exaggerating, sir. Today, my papers are there, and who is there? I am a single lady now. You tell me who is going to support me. Please, sir. Please, sir. It is a genuine request. I honor Sri Ramlinga Reddy. He's been here, but approach me, your number. Please, sir. Get that paper. I will get it done. I mean, I'm not saying yes, sir. It's an individual problem, sir, but there are many people having the same problem in this world. Problem in your property which indirectly came to know this thing, so I cannot discuss in the open. No problem, sir. We'll get there. I will get it done. Please contact me. I will get it done. Don't worry. We'll solve it out. So one last. Yes, sir. Sir, on behalf of all the ladies and residents, like for women's safety, but there have been a lot of crimes happening recently with bit of ladies. So what on our MLS going, how many CCTVs is going to do police patrolling for women's safety? Any specific project or anything in line or yes, sir.
we have started something like a pink city, pink and something like exclusive for the ladies. They have to do this thing. Number one. And CCTVs now we have provided 4,000 CCTVs in the Koramangala range itself. So we are going to increase that to the 10,000 CCTVs. And we have started with another with the traffic police. This Netra, it started as a Netra project where it will have directly have a connection to that every police station level this thing. So they will be monitoring over there. You can get it as the card as a Netra. You can see the blocks over there. It has been increasing even in your area. It has been increasing. Now already 2 years there, Mr. Sridhara sir. Sridhara sir. Yes, sir. Thank you. In your area there are even more like already there are 3 there. In your estimate it is going to become another 4. That's called a Netra project. It is been getting it done so that you get. Well, sir, only as a closure. Yeah. Every time we cannot be looking up to the MLA and the representative. Yes. See, if these things have to be addressed under water, then you need to make sure that it's systematically done. Every time one has to call you or reach out to an MLA's office is a failure of the system. So that is something you need to convey to our MLA as well. And Yes, that we will see that the system is rectified this thing. And if any problem is, that is why we make it every area with the residents welfare association, apartment association, they bring it to their notice the moment when it rains, so it will get it solved. That is how it is getting solved. In estimate you can see we have been targeted as one of the best layout in this thing. When it was so dirty, it was before that this thing. Like that, every people, all the association people, they have to come involved, and you see the third block how they are getting it done. You see the sixth block how they are getting it. Like that, when environment is there, citizens' environment is very crucial, sir. We request that to this forum, this thing, we want all the citizens also to get it actively involved. Then only the system can be changed. Without the active participation of the residents, citizens, it cannot be changed. Whoever Brahma comes to, therefore we need both hands. These politicians and these citizens, they both hand in hand, and it goes definitely. Ultimately, we want to have this area as a good, peaceful, diversity, neighborhood area to live this person and safety. We are striving towards to achieve this. Thank you so much. And hope you will convey it to our. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Thank you. And we have Mr. Sridhara Reddy. He is the candidate from B.T.M. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು 1 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಅನ್ನೋದು ಪೂಜೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಂತರ ನನ್ನ ಈ BJP ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ B.T.M ಲೇಔಟಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ನನಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಮಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವರು ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು. ನಾನು ಇವರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಶಾಸಕರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್. One second.
any questions to the candidate, please put together and share it here. If you want paper and pen, please ask pencil. We'll give you the pen. ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದು ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಸಿಟಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಸಿಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಒಬ್ಬ ರೈತರ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಲಾಲ್ ಬಹಾದ್ದೂರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದೆ. ಆನಂತರ B.T.M ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ರೈತರಾಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು 50 ಎಕರೆ 60 ಎಕರೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆ ರೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಸಿಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ವಿ. 1975 18,000ಗೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಸಿಟಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಸಿಟಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಜಮೀನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು 7 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 7 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಸತತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು 2017ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಸಾದ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಈ ಸರಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸರಿ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೆಲವು ಕಾರಣ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ನಾನು 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಎರಡು ಕೋವಿಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದು ಅಷ್ಟು ಜನರು ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. B.T.M ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮನೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೂ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಆಡಳಿತದಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ತುಂಬ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಹೇಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಆಪರೇಷನಲ್ ಇದೆ ವಾರ್ಡ್ 8 ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸುಮಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಅಷ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ BJP ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದೇ B.T.M ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಇವಾಗ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಅದಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಲಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೇಳೋದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಸುರೇಂದ್ರ ಅಂತ. ಸರ್, 4 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಈಜಿಪುರಾಗ ಡಿಂಕ್ರೋಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಏನು ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಏನೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಜಿಪುರಾಗ ಡಿಂಕ್ರೋಡ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು 30 ಕೋಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಹೇಗೆ ಸರಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಈಜಿಪುರಾಗ ಡಿಂಕ್ರೋಡ್ಗೆ? ನಿಮ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್. ನಮಗೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ
ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದೇನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ನಿಂತಿದೆ. ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಸರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗಮನ ಬಂತು. ಅದನ್ನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸರಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಯಾರು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನಾಯಿತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಬಂತು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನೋ ಇವತ್ತು ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 2 ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಂಬಿಷನ್ ಏನು ಸರ್, ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏನು? ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಇವಾಗ ನೀವು ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಆಂಬಿಷನ್ ಏನು? ಜನಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಇದೆ ಹೇಳೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ದಿನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇಡ. ಈಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ದೇವರು ಯಾವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಈ ಸೋಷಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದು ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ BTM ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಯಾವುದು ಇಶ್ಯೂಸ್? ಎಲ್ಲ ಇದೆ ವಿಷಯ. ಒಂದು ಯಾವುದು ಮೇನ್, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒಂದಿದೆ, ಕಸ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2-3 ಕಡೆ. ಮೊದಲು ಯಾವುದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮಳೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 4 MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಬಂದರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷನೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷನೇ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇದು ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಇದೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು 50 ವರ್ಷನೂ ನಾವು 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು. ಇದು BJP ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಇದು ದಿವಸ ಪೂರ್ತಿ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ 10 ಗಂಟೆ 10:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮುಚ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಏನು ಪಾರ್ಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡೇ ಓಪನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮುಂಚೆನೇ ಅದನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆಲ್ಲ ರಜಾ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಈ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಬೈಕ್ಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು MLA ಇಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಬೇಕು. ನನಗೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಸುಮಾರು ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅದೊಂದು ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಸರ್. ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಆಗ್ತದೆ.
ಮುಂಚೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಈಜಿಪುರ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ BJP ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಲೋಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು, ಸರ್ಕಾರ BJP. ಸೊ ಯಾರನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಈ ಕಡೆ ರೋಡು ಇಲ್ಲ, ಫ್ಲೈಓವರು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದೇನು ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಅದು ನಾವು ಗೆದ್ದು ನಾನೇ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ? ಆದರೆ ಈ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ನಾವು ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಗ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಯಾರು ಕರೆಸಿದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್. ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಈ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.